ērti apstādušies, pareizā pozā, tad fokusējam vai pavēršam savu prātu uz iekšpusi. And then one can imagine that 3 times with the out-breath, that the stress and tension and so forth leaving one's body and disappearing behind the horizon. Un tad mēs varam iztēloties, ka ar izelpu viss mūsu saspringzinājums, stress izplūst ārā un pazūdēs apāršņi. And then through that, one can meditate that through that the mind becomes clear. Un tādā veidā mēs varam meditēt, ka prāts kļūst tīrs un skaidrs. Okay, so one can do that 3 times. Un tad tādā veidā mēs šo izelpu veicam 3 reizes. Then for a short time, whether one can, whether the mind has actually become clear or not, so one can just meditate that it has become clear, and then focus the mind so completely on that clarity. Un tad, kad mēs esam veikuši šīs 3 izelpas, vizualizējot to, mēs varam fokusēties uz to, ka prāts ir palicis skaidrāks un fokusēties uz šo prāta tīrību. So we can do that for a few minutes. Varam to veikt pāris minūtes.
visualize in the space in front on lotus, sun and moon disk, one can visualize the Shakyamuni Buddha. Un tad savā priekšā mēs varam vizualizēt Shakyamuni Buddhu, kurš atrodas uz lotus, saules un mēnesi diska. So he has a golden body made up out of light. Un viņam ir zeltains ķermenis, kas ir veidots no gaismas. The right hand is in the mudra of touching the earth over the right knee. Viņa labā roka ir pāri viņa celim, pieskaroties zemē. And the left hand is in the mudra of meditative equipoise. Un viņa kreisā roka ir meditatīva līdzsvara mudrā. Holding the bowl that is filled with nectar. Un tajā atrodas trauks, kas ir pildīts ar nektāru. So one can think that Shakyamuni Buddha is the embodiment of all the Buddhas. Un tad mēs varam iztēloties, ka Shakyamuni Buddha ir visu bodhiju miesojums. One can also meditate that, so then one can then focus one's mind completely on the visualization. Un tad fokusējam savu prātu pilnīgi uz šo vizualizāciju. And practice single-pointed meditation for a few minutes. Un tad praktizējam vienpunktīgu koncentrēšanos uz šādā veidā uz pāris minūtēm. īpašības. Like his immeasurable love and compassion. Kā piemēram viņam neizmērojamo mīlestību un līdzjūtību. His wisdom. Viņa modrību. And his ability to help others. Un viņa spējas palīdzēt citiem.
one can also generate faith by contemplating the profound and extensive aspects of the Buddha's teachings. Un tad mēs varam radīt arī ticību paļaušanos, pārdomājot visus tos dziļos un neizmērojamos Buddhas mācību aspektus. Then one can visualize that one is making extensive offerings to the Buddha. Un tad mēs varam vizualizēt, ka mēs piedāvājam milzīgus, lieliskus piedāvājumus Budam. That one is filling the whole of the universe, for example, with light offerings or flowers and so forth. Kad mēs piepildām visu ar gaismas piedāvājumiem, ziediem un tam līdzīgi. Which also all in the nature of light. Kas paši visi arī ir gaismas daba. And then it generates bliss in the Buddha's mind when he receives them. Un tas rada svētlaimi Buddhas prātā, kad viņš šos piedāvājumus saņem.
for example, one can also make unowned offerings. So all the beautiful things in nature, like nice forests, beautiful lakes, and so forth. Un tad mēs varam piedāvāt arī visu, kas mums nepieder, proti visas tās skaistās lietas, kas ir dabā, mežus, ezerus un tam līdzīgi. One makes an offering, and then that generates bliss in the Buddha's mind. Tad vispirms mēs veicam piedāvājumu, un tad tas rada svētlaimi Buddhas prātā. Retrospective over one's life. Un mēs varam pārskatīt savu dzīvi tādā kā retrospekcija. So maybe over the day yesterday or not the last week. Piemēram, šī dienas sākuma vakardienu vai pēdējo nedēļu. A month or year, so however one likes. Veselu mēnesi vai gadu, kā ir patīkamāk. And then analyzes one's actions. Un tad analizēt savas darbības. And so by remembering the karmic results of the actions, then one can generate a regret for the harmful actions. Tad atceroties karmiskos iznākumus, mēs varam radīt nožēlu par tādām negatīvajām darbībām, kuras mēs esam veikuši. And of course one generates a regret for all the actions, but so with at least one action, one should make sort of determination so not to repeat this action from today on. Protams, mums būtu jārada nožēla par tām negatīvajām darbībām, bet vajadzētu izvēlēties vismaz vienu negatīvu darbību, kuru mums vajadzētu apņemties vairāk neveikt, sākot jau no šī brīža. So of course one has done this meditation already many times before. Protams, mēs esam veikuši šādu veidu meditāciju jau daudz reizes iepriekš. But one has not changed any of one's actions. Bet mēs varbūt neesam mainījuši nevienu savu rīcību. So now, of course it is difficult to change all of one's actions, but there should be like one action
then one is really, one is saying, this is not going to be just a meditation, so this action I'm definitely going to change. Un droši vien ir neiespējami atteikties vai mainīt visas savas darbības, tāpēc būtu labi izvēlēties vienu un pilnīgi noteikti izvēlēties un vairāk to nedarīt. Can we do this for a few minutes? To mēs varam veikt uz pāris minūtēm. So then next one you can identify only positive actions. Un tad mēs varam palūkoties uz visām pozitīvajām darbībām. And so rejoice in those actions. Un priecāties par to veikšanu.
tad mēs varam priecāties arī par visu citu pozitīviem darbībām. And also one can rejoice in the qualities of the lives of others. Un tad varam arī priecāties par tām labajām īpašībām, kas citiem piemīt. And then one can also rejoice in the qualities of the Buddhas and the Bodhisattvas. Un tad mēs varam arī priecāties par visu Budu un Bodhisattvu labajām īpašībām. makes a request to the Buddhas that have already been working for sentient beings for a long time, to remain and continue to practice the Dharma. Sakaisu to continue just to remain. Un tad mēs lūdzam Buddhas, kas jau ir strādājuši ļoti ilgu laiku visu lūgņu labā, lai viņi turpina palikt. But then it's, in general, of course, all the Buddhas and also one's teachers. Un tad tāpat arī visiem Budām kopumā un saviem skolotājiem. And then one makes a request specifically to the Buddhas that have just become enlightened and that have not yet started to
teach, one makes a request to them to teach the Dharma. Un tad tiem budām, kas ir tikko vai nesen kā sasnieguši apgaismību, bet vēl nav sākuši mācīt dharmu, mēs lūdzam, lai viņi māca dharmu. So, but of course, in general, so to all the Buddhas and also Buddhist teachers. Un tāpat šo lūgumu mācīt, to mēs lūdzam visiem budām un mūsu skolotājiem. All the merits that one has generated today. Un tad visus tos nopelnus, ko mēs šodien jau esam paspējuši radīt. And then all the merits that one has generated in the past. Un tāpat mēs arī veltam visus tos nopelnus, ko esam radījuši pagātnē. And then all the merits that one will generate in the future. Un arī visus tos nopelnus, ko radīsim nākotnē. And also the merits of all other sentient beings. Un tāpat arī visu jūtošo būtņu nopelnus. So one can first dedicate for the complete enlightenment of sentient beings. Un tos mēs pirmkārtām varam veltīt visu būtņu pilnīgai apgaismībai. So part of those merits may those sentient beings immediately attain enlightenment. Lai visas jūtošās būtnes tūlīt sasniedz apgaismību. Yes, it is like emptying one's bank account and then giving away all one's money. To var salīdzināt, kā iztukšot savu bankas kontu un novirzīt visu naudu konkrētam mērķim. And then, because it was just a dedication, so sentient beings, they are still unenlightened. Bet tā kā tas bija tikai veltījums, tad jūtošās būtnes joprojām vēl nav apgaismotas. Then, what is the really practical method is so that one attains enlightenment oneself? Un tad tā praktiskā metode ir sasniegt apgaismību pašam. So that one can then lead all those sentient beings to enlightenment? Lai būtu iespēja vadīt visas jūtošās būtnes uz apgaismību paša spēkiem. So then that's why one dedicates all one's merits to attain complete enlightenment for the welfare of sentient beings. Un tieši tāpēc mēs veltam visus nopelnus apgaismības sasniegšanai, lai varētu palīdzēt visām būtnēm.
iekšēji. So we focus the mind internally on the basis of sitting comfortably upright. Un tad vispirms, protams, ieņemam pareizo pozu. And then we can imagine how 3 times with the out breath. So we just let the breathing come and go in a natural way. Tad mēs ļaujam elpai plūst dabīgā veidā. And then we can imagine we are out 3 times with the out breath. So attention and so forth is attention and not disturbing thoughts and so forth. And so that through that the mind, we can meditate, that through that the mind becomes clear. So we do that 3 times. Un tad 3 reizes izelpojot, mēs varam iztēloties, ka viss saspringzinājums, viss, kas mums prātā traucē, ar šīm 3 izelpām izplūst no mums ārā un pazūd aiz apāršņa. Tādā veidā viss, kas mums traucē, mūs ir pametis, un tad mūsu prāts paliek tīrs, skaidrs. And so let's first do that 3 times, and then so at the end of those 3 times, so we, even if we cannot see how the mind becomes clear, so we can imagine that it becomes, and then concentrate, sort of let the mind become one with that clarity. Un tad pēc šīm 3 reizēm, pat ja mēs nevaram iztēloties, kādā veidā prāts būtu palicis tīrāks, mēs fokusējamies uz šo tīrības un skaidrības sajūtu.
visualizing the space in front of ourselves, Shakyamuni Buddha. Un mūsu priekšā mēs varam vizualizēt Shakyamuni Buddhu. So, on the height of the eyebrows, about one body length away. Viņš atrodas viena ķermeņa attālumā, aptuveni mūsu uzacs augstumā. So Shakyamuni Buddha has a golden body made up out of light. Un Shakyamuni Buddhas ķermenis ir zeltains, un tas ir veidots no gaismas. And the right hand is in the mudra of touching the earth over the right knee. Viņa labā roka ir pār viņa celiņu pieskaroties zemē. And the left hand is lying in the lap in the mudra of meditative equipoise. Un kreisā roka ir viņa klēpī meditatīva līdzsvaru mudrā. And the left hand is also holding the bowl. Un kreisā roka arī vienlaikus tur trauku. So one can think that Shakyamuni Buddha's body is luminous. Un Shakyamuni Buddhas ķermenis ir no gaismas smiedzošs, starojošs. And one can think that it is like a container, and the visualization is a container, and one puts one's own mind into that container. Un tad mēs varam iztēloties, kad šis vizualizētais mūsu ķermenis ir kā tāds ietvars, un mēs varam šajā ietvarā ievietot savu prātu. We can meditate for a few minutes, trying to visualize clearly with a focused mind. Un tad cenšamies koncentrēties ar fokusu esošu prātu. Mēs varam vizualizēt, ka Shakyamuni Buddhas par mūsu balti gaismu nodarbos. And he's completely purifying one's obstacles, karmas, and also disturbing thoughts and also sicknesses. Mēs varam iztēloties, kā šī gaisma attīra šķiešļiem, karmām, traucējošām domām un slimībām. And through that the body becomes clear, like purified crystal.
tā ķermenis kļūst tīrs un zibrs kā kristāls un vienlaikus šo ķermeni arī piepilda apsījumi. Un tad šī pieminīga runa nāk un ieņem to vietu, kas atrodas tieši virs mūsu galvas. Un izkūst gaismā. Un tad šī gaisma iesaucas mūsos. Un tad mūsu ķermenis, runa un prāts kļūst vienot ar šākiem Buddhist ķermeni, runa un prātu. Un mēs savā prātā saņem šākiem Buddhist svētības un iedvesmu. Somebody question develop or Varbūt ir paģiem pauzēt kādam radies jautājums. Vienmēr ir vērtīgi jautājumi. as long as one hasn't because as long as one hasn't understood everything, it's good to ask questions. Because then through that one gets answers. Jo, ja lietas nav izprastas līdz galam, tad vērtīgi uzdot jautājumus, jo, kad tiek uzdot jautājumus, tad tiek arī saņemts atbildes. So it's good to develop a regular meditation practice.
labi attīstīt regulāru meditācijas praksi. And it's good to base that regular meditation practice on certain principles. Labi veidot šo regulāro meditācijas praksi, balstīt uz noteiktiem principiem. So one principle that is good is that quality is more important than quantity. Viens no šiem pamatprincipiem ir, ka kvalitāte ir svarīgāka nekā kvantitāte. So because our mind if we have a meditation from good quality, then the quantity will come by itself. But if we have a lot of meditation without quality, then it is not like the quality will then somehow magically appear. Un, ja mūsu meditācija ir kvalitatīva, tad šis kvantitātes aspekts nedrīkstās pēc par sevi. Bet, ja mēs uzsvaru liekam tikai uz kvantitāti, tad kvalitāte no kurienes tā neradīsies. So with the quality, so one aspect that we should take care of is that we achieve a complete focus on an internal and virtuous object. Un kvalitātes ziņā ir svarīgi, ka mēs fokusējamies uz iekšēju un likumīgu vai vērtīgu objektu. So there were three parts there. So the complete focus, internal and virtuous. Tad trīs punkti, lai tas būtu pilnīgs fokus, lai tas būtu iekšējs un lai tas būtu vērtīgs vai likumīgs objekts. So even though I was talking before, but for example this clock, it is neither internal, it is not, and it is also not virtuous. And it would be impossible to have a complete focus on the external clock. Es iepriekš jokoju par šo vienpunktīgo koncentrēšanos uz pulksteni, jo pirmkārt tas ir ārējais objekts, tas nav iekšējais objekts un nav arī iespējams, tas nav arī vērtīgs vai likumīgs objekts un nav iespējams arī pilnīgi koncentrēties uz pulksteni. The object is very important. So obviously, when one meditates, one has an object, and so it is important that that you meditate. The object is internal, because on the external object we cannot have a complete focus. So a complete focus means that the mind is 100% focused on that object. Svarīgi, ka šis koncentrēšanās objekts ir iekšējs, jo uz ārēju objektu nav iespējams koncentrēties 100%. So only by achieving 100% internal focus can we protect the mind from the disturbing thoughts, from the delusions.
ka mēs spējam atbrīvoties no mūsu traucējošajām domām, no traucējošajām emocijām. So it is very easy. It is very easy to get used to a type of meditation where the mind, where one sits in the meditation posture, but where the mind is actually, sort of just distracted most of the time. Ir ļoti viegli pierast, radīt tādu ieradumu, meditēt tādā veidā, kur mēs kā esam ieņēmuši pareizo meditācijas pozu, bet prāts ir kaut kur pilnīgi prom, izkliedēts un tam līdzīgi. So I know that type of meditation. So one decides on a type of time. So one says, okay, I want to meditate every day, half an hour. And then, this is where then the person says, well, I have been sitting for half an hour. So that is true. So they have been sitting for half an hour. But, I don't think that means that they have been meditating for half an hour. Un varbūt tāda situācija, kad cilvēks regulāri meditē, ir nolicis noteiktu laiku, teiksim, viņš meditēja uz pusstundu katru dienu savā meditācijas vietā, bet tad, kad viņš saka, ka viņš meditē, patiesībā tas nozīmē, ka viņš ir sēdējis šīs 30 minūtes, un tas ir korekts apgalvojums uz to, ko viņš ir darījis. So on the basis of sitting comfortably upright, and then we focus the mind on the object. But you see, the object is not the external object. It is the reflection of the object that appears in the mind, such as with the visualization of Shakyamuni Buddha, for example. Even though we visualize it in the space in front of us, so the reality is it is actually an appearance in our mind. Tad, kad mēs esam ieņēmuši ērtu un pareizu meditācijas pozu, un tad mēs meditācijas laikā fokusējamies. Un mēs fokusējamies nevis uz ārēju objektu, bet gan uz šī objekta iekšēju atspulgu mūsos. Un kaut arī mēs vizualizējam mūsu priekšā Buddha Shakyamuni, patiesībā tā ir iekšēja parādība, kas notiek mūsu prātā. And then, so when we focus the mind, in a relaxed manner. So it is almost like, we can't grasp at the object. It is more like thinking the mind onto the object. Un tas, ka mēs fokusējam prātu, nozīmē, ka mūsu prāts ir atslābināts, nevis piespiests. Mēs nevis tā kā piespiežam sev koncentrēties uz vai pieķeramies šim objektam, bet vienkārši mūsu domas ir vērstas uz šo objektu. And then we need to focus the mind completely on the object. So not even 90% or not even 99%, because this is one aspect of meditation, the single-pointed concentration. So that's what it means. What it means, single-pointedness means so that the mind is focused 100%. Un tad mūsu prātam ir jābūt fokusētam uz objektu nevis par 90 vai 99%, bet par visiem 100, jo vienpunktīgā meditācija jau nosaukumā pasaka, ka šis objekts ir tikai viens, uz kuru ir vērsta visu uzmanību. And so then, if we achieve this focus on this complete focus on a internal object,
then the disturbing thoughts they will subside. Un ja mums izdodas panākt šādu pilnīgi vienpunktīgu fokusēšanos uz objektu, tad visas liekās traucējošās domas traucēkļi paies malā. So then I mentioned as the third characteristic that it is a virtuous or positive object. Un tad trešais priekšnosacījums kādam jābūt šim koncentrēšanās objektam, tā ir tas, ka tam jābūt vērtīgam, likumīgam un vēl pozitīvam objektam. So this has the additional benefit of building up the mind. Un tam ir tas papildu aspekts, ka tas stiprina prātu. So the meditation object, it becomes like the pillar. Tad meditācijas objekts ir kā tāds, vai kā tāda kolona vai balsts. And then the mindfulness with which we bind the mind to the object, that becomes like the rope. Tad tā apzinātība kļūst vai ir pielīdzināma virvei. And then from time to time, so you see, we need to check how is our meditation going, and so this is called introspection. Un tā laika pa laikam mums jāpārbauda, kā veids, cik sekmīgi ir mūsu meditācija, un to sauc par introspekciju. So if we bind our mind to the pillar of the virtuous internal object single-pointedly with the rope of mindfulness and the hook of introspection, so then then the disturbing thoughts, they will subside, and a certain type of happiness or peace will arise in the mind. Un tad, kad mēs esam piesējuši... You need to ask a question, you can ask. Ja mēs esam piesējuši savu prātu ar apzinotības palīdzību pie šī stamba vai kolonas, kas ir tas vērtīgais objekts, un pārliecinamies, vai mēs esam koncentrējušies, tas ir salīdzināms ar tādu kā āķi, tad tā ir pilnvērtīga meditācija. So this is very important, because normally our mind is very distracted to outside objects. Un tas ir ļoti svarīgi, jo parasti mūsu prāts ir pārņemts ar dažādiem ārējiem objektiem. And so that can cause great suffering. Un tas var radīt lielas ciešanas. But so to bring internal happiness to the mind, so that is very important for the mental and the physical health. Bet, lai mums būtu iekšēja laime, tas, ka mums ir, ka mēs spējam atrast šādu iekšējo laime, tas ir ļoti svarīgi mūsu mentālajai un fiziskajai apsajūtai. So one can say